Good morning, President, First Vice President, Mr. Jagafal, Second Vice President, representative from different regions, subcommittees, representative from all media houses. Good morning to you all. I am Rohey, Secretary General of the General Transport Union. It is my pleasure to welcome you to today's press briefing. We are here to present an introduction to our 9-point resolution, which was formulated during our recent town hall meeting held at Bova Zone. Distinguished guests, allow me to introduce my president again, Mr. Omar Ceesay, who is here with us today to give you a brief introduction of our resolution from the town hall meeting that was held at Bova Zone. I'll just let him to go through the document with you, and from that questions from the journalists, and also open the floor for our members to answer questions too. Thank you. Members of GTU, good morning to media fraternity, my personal friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Omar Ceesay, the President of the General Transport Union. I'm here with my senior executive members, Jarga Fall, First Vice President, Noah Javi, Second Vice President, Buba Sow, Chairman West Coast Region, Keba Sal, Treasury, Mr. Buba Ceesay from Tourist Taxes Association, Mr. Jete, Secretary General of Tourist Taxes Association, Abdul Wilan, Safety Officer, Molamin Daw, Advisor, Alaj Modu Cham from North Bank East, Omar Toure from Tiba Garage Association, Ibuke Sane, the Communication Officer, Samba Sega, National Field Coordinator, Ibrahima Sane, Operation Commander, Alaji Njai, Operation Officer, Ibu Toure, Advisor, Suleiman Bay, the Mediator and Vice President of Tipagaras Association, and Big Cham, Mohamed Cham, known as Big Papa, Logistic Officer, and Modu Bahum from North Bank West, Adama Cham, Communication Officer from North Bank, and Alaji Jawala from Operation Team, Abdul Kamara Chaurau from Tipagaras Association, Shehu Job from Tebagaras Association Field Coordinator, and Seifal, and Ustaz Lamarana Jallo from Costa Road, and Senior Operating Supervisor. Once again, thank you so much. Today is very important. Oh, my able boss, Secretary General, Ajala Rohey Ceesay, the technician. Today is very important day in road transport fraternity, as we gather today to present the GTU 9-point agenda to the general public, particularly our valued customers and our fellow Gambians. If you can recall, on the 28th of September 2025, the General Transport Union gathered with his membership across the country. Over 394 members have been gathered with their executive members to discuss the present challenges on road transport sector and way forward. So during that discussion, we have tete-a-tete discussion with our members. The members raised the concerns from different areas in road transport fraternity. We concluded with 9-point resolution as the major challenges in road transport sector as of now in the Gambia. So during that town hall meeting, we passed a resolution. Each of these points with their recommendation. And G2 executive with our regional executive work together to prepare a policy document submitted to the Gambia government through Ministry of Transport, Works and Infrastructure, and copied all relevant stakeholders in the road transport department on the 3rd of October 2025 at Ministry Conference Room. Today we feel it's very important to share that document with the public, as far as we represent the public. As far as we can inform the public our proposal, policy document in terms of road transport development. Because we understand government is doing many things in the development transport sector, but we bring to prioritizing short-term plan and medium is very important.
Because today we are all affected daily, day out in our day and day daily movements in terms of vehicle movements, fare instructions, road safeties, you name them. So we feel as the operators, as a stakeholder, the major stakeholder in fact, to prepare something to submit to the government for their urgent consideration. So we are here to submit that resolution to the general public, particularly the vulnerable commuters of road transport. We would prefer to do this in Wolof language because most of our members, our Gambia, we can say 99.9% they can speak Wolof. So that we can have direct communication with them for their understanding of this document. Assalamu alaikum. I'm a Jola, my Wolof is not good, but I'll try. Ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu suma experts yi suma technocrates ñu ma wóor ñoo xam ne tey lu ñu fi def rek ñoo ko def xaj na we are the president, I'm a president, being forefront, but these are my technicians ñoo xam ne they have been in sector for some of them over 50 years, 40 years, 30 years, personally over 25 years in this sector. I have a vast knowledge, vast experience in road transport sector today. And today the GTU bokk na si member international organizations just like ITF loo xam ne moo represent all transport workers in ILO level, International Transport Workers Federation. I'm the vice chairman of the regulation and convention of Africa Transport Logistics and regulations. Also, I'm the vice president of West Africa Transport Union. Also, the member of many road transport committee at the government level and the trade level in terms of trade and transport aspect. So once again, comme nu ma ko waxee rek dañ ñëw pour ñu joxe document bu ñu joxe nguur gi. So da nga ko fàttali ko tuuti weer bu passé nii on the 20th of September, the union oote na njabootam across the country with their executive. ñu waxtaan lan mooy coono yi nekk transport tey ak naka la ko war a saafara. So during that discussion, over 394 nit yi ñëw nañ from across the country tasee nañ waxtaan lan lañ foog mooy coono bu nekk transport bi. And also lan lañ foog ne loolu moo ko war a saafara pour union mën a provide a document jox ko government as the resolution as a policy document pour government adopt ko for the development of this country. Ñun this 9-point resolution dafa ñëw si facteurs yu bari lu mel ni economic growth, lu mel ni kaaraange, lu mel ni security, lu mel ni road safety measures, welfare of members, welfare of the passengers in fact, and also dog pass yoo xam ne ni mooy coow li Gambie ñëpp ñu ngi ko joytu. As most importantly about the foreign vehicles ñoo xam ne ni ñu ngi operate in our economic lan lañ foog lu lañ ci war a wax based on our domestic laws and based on our international protocol governing just like ECOWAS protocol. So we want to give details explanation about the position of GTU in this subject matter and the way forward. Our resolution number one is about high cost of the fuel. Tey Gambia tey société gasoil in this aspect we want to discuss about diesel because the 99.9% of the members of GTU or road transport sector or even commercial market use diesel. So that is why you feel that the pump price tey lu askan di génn tey fuel bi dafa seer trop. So comme na margin with our economy grow and also the income of the general membership and the Gambians. The society in our understanding Gambia government dañ dee wax waxtu bu nekk dañ dee def subsidies am na alal bu ñëw dugal si fuel pour mën a wàññi njëg pour askan ba ñun understand ne subsidy boobu def dee cover all type of fuel lu mel ni kerosene lu mel ni pétrole lu mel ni diesel loolu soo ko seetee soo ko defee dina make impact ba impact bi pour vulnerable Gambian people yoo xam ne they are direct link with the commercial market duñ si njëriñu lu ñu foog. We always quote example from our neighbors country. So said dëkk yu bari si Africa fii tey si ñoo make subsidies then they make subsidy for only diesel because dañ gëm ne diesel dafa connect direct to the market. Most of our factories diesel la ñoo use. Most of our commercial communities diesel moo leen di yóbbu. So fii ne government su make subsidies for the diesel only the number bi dina yokku the amount dina yokku dina mën a reduce the pump price for the vulnerable Gambian people. Nous soo ko remember since last 2021 bu GTU ak government and commuters mooy client yi bu yokkee pass in 2021 ab bis ni ki tey the pump price from diesel yokku na 63.89% bu yokkee pass 2021 ba tey gasoil dafa yokka 63.89% par litre kon soo ko seetee loolu dafa make direct impact to the operational cost. So feel na ne government mun naa indi solution si lii
in our resolution lu ñu d'accord mooy lan la government war a def mooy number one na government mu def redirect subsidies to fuel diesel alloy na government bañ a mais subsidies to di pétrole xam naa su ma mbokki ñu amee essence mo du leen nee mu bañ a def subsidy to di kerosène ba na ko def direct diesel su ko defee automatically dina reflect to di pump price nu si reflecté pump price lu muy indi dafa mën a reflect di market because soo ko demee in 2017 bu ñuy nguur bi toog in 2017 dañ fekk fuel $52 yi sombutut ñu wàññi ko $42 sombutut automatically day wàññi pass pour mu end users muy client yi ñu mën a ko yëg muy bagage bi muy nit ñi our movements ba tey gom na ne government su boolee subsidy yëpp def ko si diesel automatique da make impact on our pump prices loolu da ngay capane bagage buy transport dañ si market pour business bi dina mën a cost bi dina reflect sa daily day out movement dina reflect end of the day dina indi njëriñ pour market bu ñu am ne ñoo ko bokk muy commercial market kon loolu la njëkk a recommend government pour mu def ko na direct subsidies bi from petrol and kerosene to the diesel only les levies bi example from Sénégal today Sénégal tey soo seetlee seen diesel bi diesel moo gën a yomba car essence seen margin sax close ta $30 la par litre different but soo seetlee Gambia essence moo gën a yomba diesel the most of our commercial activities diesel la ko dey use so fii na su ko su defee lii xañ na people like me ñoom moto essence bu la ne ba automatically di nga mën a reflected many vulnerable Gambian people ñoom ne ni moto la ñoo use di fay ko pass here and there and also moto yu yóbbu bagage tamit dina reflected their tradis loolu dina ñu indi njëriñ recommendation 2 mooy ne soo fekkee loolu mënut nekk from government na create special subsidy for the diesel su ko defee rek end of the day feel na ne the pump price dina mën a wàcceeku no still we are open to discuss with government on this for our previous experience for some of the countries our international community pour ñu def ko pour mun a Gambie mën a ko yëg su mënut def li number 1 mu def number 2 mooy mu create a special subsidy for diesel su ko defee rek end of the day still dina reflect the pump price ñu reflect the pump price dina reflect our day to day activities our operation end of the day the end users muy clients yi muy Gambians yi dina ko mën a njëriñ the point number 2 mooy the fair increment yoo ko paas xam naa tey moom coow lu bu leen si Gambia soo ko waaye rek askan bi dañoo feel we are all victim of this ñu ne fay ko paas we are representing transport sector but still ñu ñoo fay ko paas dama day fay paas kii daf dafay paas ñi fii koo fi gis daf dafay paas kon we are all victim of this subject matter so lan lañ mën a def pour mën a génne lii te comme as I said before GTU buñ yokkee paas in 2021 with the government and the commuters always mention commuters yokka paas nekkul ne benn secteur rek moo mën a yokka officially paas we need to sit as a stakeholder including commuters muy client yi ñu agreed on official tariff ñu publish ko in those days ak ba tey 2021 ba tey litre bu nekka $33 37 budut moo si yokka par litre bu nekka cost bu si yokka mooy $33 37 budut par litre automatically lii dafa affect opération bi nu number 2 soo seetee tey Gambia suñ operational cost lu ñoo maintenance cost tey essentiel good yëpp yokka na spare part dañ seer ñëpp xam nañ ko fii most of you people am ngeen moto xam nga maintenance lu miin mun nañoo is almost 100% tey soo seetee road network congestion bi mu ngee yokk bi ko moto amul famille plan moto port mu ngee jur boo ñu ngee jur ku nekk bëgg naa ko am kon di congestion mu ngee yokk and essentiel good at the market des operators muy drivers yi dañ am njaboot dañ am family dañ am xale yu dem school all these essential goods yëpp a yokk end of the day soo demee marché amul kii ministre la amul kii driver la lu ministre jënd lay jëndee ñun ces sociétés our operational cost mun tam margin with the correlate at the ground moo tax some of the individual from the transport sector yokkal seen boppa pass di indi seen boppa dog pass end of the day ñooñu amuñ si jaama askan amuñ si jaama soo ñun nag fil na lii mun nañoo change so moo tax ñu propose government must establish a committee from government and bring all stakeholders on board including commuters pour ñu toog ñu ni pass boo xam ne dafa mën a reflect with the economy bi ko dafa am solo with the environment our social justice because tey soo bëggee indi loi bi yes economy is very important because so loo teg nit yi ata du nga mën a comply environment bu léegi need to be considered so soo fee stakeholder toog na ñu jiital Gambia kese foog na ne mun nañoo indi solution on this loolu suñ toogee I will dare to defend drivers somebody is there pour mu defend the client yi government is there creating every playing ground for everybody mooy ne client yi bu ñu loru
but driver tamit mooy comme operators nañ am dara end of the day mën a sustain their business ñun that's the responsibility of the government in that regard ñu teg measures yoo xam ne nii lii because fuel bi Gambia amee ko dañ ko dee import ñun loolu we cannot determine the price but through the committee we mun nañoo def monitoring anytime 20% have been changed whether reduce or increase we can adopt the fare comme some previous agreement or agreement lu ñu amal government su pompe price avait change 20% we adopt the transport fares kon loolu su amee rek lu xew si askan bi du am ba tey driver soo leen bu yokk a paas ba su bëggee maintain they are calling the official tariff end of the day they are working on losses kenn du ko def ku la ko dig la def laa nax because tey driver ba loolu la war a versé loolu la war a fil famille bi loolu la war a jox jabota so end of the day daf koo jox meneen measures pour mun a fil famille bi tey ku xiif koo xamul sécurité xamul li la fii mooy fii la moom lu muy defee mooy naka lay dundee so loolu moo tax tey suy yaay yi suñ papa yi ku wàcce job end of the day you see da ngay gis challenge si kaw tali bi loolu bugg nañ ko daaxalu bugg nañ ko mu génn si biir secteur bi and also point number 2 government tey war nañoo passé tey suñ defee loolu ñu teg da comité ba yokk a pass bi number 1 war nañoo jógee Gambia ñaata village moo fi nekk ñaata town moo fi nekk est-ce que mën nañoo privé tali boo xam ne nii dëkk bu nekk dina ko bindaat dëkk bi Fajikunda lii la fay Latrikunda lii la Tabakoto lii la kan moo ko mën a riit so government dafa war a indi lu ñoo woowee zonaline mu créer ay zonal zone bi lii mooy pass bi so da nga xam ne di nga am few documents nga mën a am Gambie yëpp si document boobu end of the day dina mën a avoid fitna bu nekk si grand driver yi ak client yi particularly yu ndum Zumbala moo fi gën a bari every day nga receive complaint about that sector so loolu soo créé zonal so da ngay cap ne dina mën a yombal sa dem ak ñëw in terms of their daily movements so ku nekk xam ne zone boo mëntu nekk di nga xam ne you know exactly man lii mooy sama pass bi so dina mën a wàññi coow li bu nekk si askan bi loolu su amee rek dinañu dimbale number 3 non still am on the resolution 2 loolu ti mooy ne pour ñu teg measures yoo xam ne ni tey dina mën a reflect mooy ne pass bi yokku na tey de ñu bàyyi ko noonu rek non nañ ko committee di ko monitor always mu talit with the operation the environment the economy of the passengers all of us because ñun ñëpp ñoo fay pass pour ñoo teg rek mu bañ a lorante mu nekk loo xam ne ñun ñëpp na si am njëriñ ñu ñëw tamit su ma fa jógee ñu indi lu ñëwee identification of the picking and destinations. This is the biggest problem in Gambia we have today. Tey soo demee in transport sector nga aka Westfield for example as example driver mu ne Latrikunda laa yem Tabakoto laa yem Westfield laa yem Costaroad laa yem non fii na this is public sector nekkul ne may ñëw de déterminer fan laa mën a yem war dañu am régulation mu ne moo ñu govern pour mun a yombal dem ak ñëw xam na ne government is working pour mu try to create a garage but that's a long time loolu mënut nekk fii ba next year so dañoo toog xaar loolu government is working to bring new transport bill for next year dañoo toog xaar loolu non we need to have a temporal measures lan lañ mën a def based on our legal law bu ñu available right now pour ñu def ñu mun a create conducive environment for the all road users so government luñ suggest government mooy ne na create destinations now moto yi bu dem Brikama or Costa or whatever Westfield nga mën a piqué ba soo piqué Westfield nag mun loo em su dul Brikama for example or Costa Road or Talinding soo bëggul loolu nag nga wàcce ñibbi so now you make a justice for you are fair to the passengers also because tey soo du even sax xale muy dem school for example jógee Brikama dem Costa Road xale soo ko bàyyi sa xel du dal because xamul ne fa muy waaja fa muy éegi ba soo xamee ne moom moto bi dafa dem direct Westfield Talinding lay waaja you have conducive environment yow sax sooy liggéey sa office di nga mën a comfortable ba sa xale dafa jox sa kër muy dem liggéey sa yow sa yaay sa office mënuloo liggéey because you don't feel comfortable xamoon lan moo xew soo feel na ne government su defee lii dina mun a wàññi lu bari balaa ñu amee garage balaa ñu amee ñu loos because those are long term plans it's not du tey indi lu waa Gambie du caaxaan no everybody do consultant but still government mun naa def lii su create that environment nag end of the day tey nga ne pass bu yokk because soo seetee from Brikama to Westfield ñaata ngay fay ko pass soo ko boolee du xaalis bu ndaw ba soo ko defee mu am direct destination pass bi mun naa yokk du reflect du affect passenger bi du affect client bi du affect borom moto bi end of the day passenger dina am moto boo xam ne bu koy foofu mu dem ba tey egg fii wàcce fale loolu affect na ñëpp moo tax tey passenger soo la yokk passé dina tiit du yokka de coono bu ne seen kaw moo leen jaaxale ñun government mun naa def lii soo demee in our current laws motor traffic act on the section 92 ministre am na power community regulations
Minister am na that doole in the law section 92A. Minister am na power pour mu come the regulation moo tax ne they are already licensed. So Minister can rely on this. Propose this to the Ministry of Justice, gazetted as a law, as a regulation. Does it mean that the Foreign National Assembly? So end of the day, within 2 months, bring a solution. So fake and I work on the modalities in future, long-term plan or medium-term. So Governor, Honorable Minister Ibrahim Silla and Honorable Abdullah Sanyang, they can use that section come with this, proposal on this document. Moine, you create destinations to vehicles because people are talking about the rules and then. Gambia, our environment doesn't warrant out pour nga mëna stick moto benn yoon. Dina jafe based on the environment we are. More than any law mu ngay indi so mu reflect to the end users, then gonna make sure with the environment and the economy. But so create that destination today through police, through G2 you can monitor and implement it for the interest of the government. And passengers are mun na wane dega feed the destination because gazette nañ ko publish nañ ko everybody get nañ ko. So loolu government su ko minister def ko dina ko def minister 3 wi nang ko refer back to the section 92 of Motor Traffic Act am na doole boobu loi jox na ko. And number 3 tey in terms of digitalization of the transport fares tey I think ñu fi nekk yëpp am nañ bank accounts am nañ mobile apps financial apps. So today mun nañoo fay suñu pass bi through mobile apps. Government we need to develop, we move forward. Today mun ngaa prepare your journey ahead. But tey xaalis yoo xam ne this fake money xaalis bi sàcc na après daw naa moom rapide nañ so fi you have our mobile banking digitalisé ko dina yëpp dina ko avoid ñun gëm na ne soo demee si document di all detail about this ñun suñu paree document dina ko share with you people pour you can go through it and make your comments or whatsoever. But we don't forget that this is the best issues yoo xam ne mun naa rectify some of the issues we are facing today from our point of view as operators. Tey nga ñëw si police mandatory fine under section 85A loo xam ne du loi jox na police su fiil na nit tooñ na mu jox la written notification pour nga fayee fine under particular sections mentioned on the law. Soo see section from 20 to 78 each of the sections soo ko checkee rek war na la lan moo fine under section 85A. The police loolu la rely pour ñu téye nit yi si kaw tali bi. We call it as mandatory fine receipt. But we want to recall the Gambia Police Force back, the Inspector General of Police, IGP, my personal friend. The law is clear, it's very clear. So forgotten the need for tone. Law of written notification of that particular subsection offense. The law they've qualify within 2 weeks. And also half of the money they want to fight. It's very clear. So what a nigga watan bejubo. What a nigga wish hunting. What a nigga uteka halis. Then the police role in international security is very important. But they alone cannot do it. People need to have that confidence with them. He is here for my but he's not here for himself. So if that track will correct, so security can be a problem. We know the police commander is doing a lot on this subject matter, but that's why we bring a proposal. Number one, should rely this section. Number one, mune, Jonah section bunega nyara moy fine be. But at the same time, Jonah each section be should city on this subject. I'm got 14 days. Settle the offense. So within 40 days, police will not put matter before the court. Now you don't feel guilty. So now you go to court and defend your case based on the evidence available. But so half of the money of the section going to fight. Not the full maximum payment. One half going to fight on the section 85A. So it's very clear stated there. But that is different with some of the police officers. They are calling practice. No, I think police role is about implementing law, but not to create their own, you satisfy the law to interpret. Law this law is reading in black and white. Only Supreme Court have right to interpret. But lunko gise, lunko bindel and go read it. It's the final number one. For 14 days, it's very clear stated on the section 85A, and also half of the money going to fight. And the same law, that's why we propose Minister Promunyo in the law about the formula mingle our economy, our environment. Minister, I'm not doing it in the section, on the section 85A 10. Yoka price be omwanyiko. Committee regulation. Because still, Honorable Ibrahim Silla
and Ablaye Sagna am na dat doole pour ñu wàññi price bi oo ñu yokku based on that particular section so we mënuñ toog di xaar loi bu ñëw tam demagul assemblée xamuñ kan la whether dina pass or du pass we don't know so the Gambian people ñu ngee sore si kaw tali bi no most of these activities is one of the causes of road accidents no we feel the police college electoral do it but su indi that loi boo xam ne ni dafa match with our economy nga fay ko ni lu mënta am ni mu def like one offense nga ko $5,000 how many people can afford $5,000 in this country nga ko soo ko fay du dem nga téye ko fa waste time am bi mu dem lépp o mu call mu UF ko mu fay ko nga bàyyi ko mu dem ko c'est madman that guy c'est madman ko mu ngay dem naka lay war a fay $5,000 boobu naka la war a fay ko dof la ko mun na that's alone can be a lead cause of accidents so that is why ñu gëm ne police mun na ñëw réguler bi di ministry pour ñu make sure ne mu nekk njëriñ pour askan bi xam nga lu mën a indi si njëriñ bi soo fee ne koom-koom bi dafa mën a yàq méngoo di économie bi dafay indi compliance number two dafay indi economic growth di commerce because tey malaa bribe di la jox $5,000 ma fay $1,000 du government moo ma gënal mu ne si our national budget but some of this money individual ñoo ko dee collect these are evidence am some ñu individual si kaw tali bi loolu moo la fa teg any secteur boo ji am na ku ba am na ku bon ba am na ñoo xam ne seen mbir dafa ëppa so we want to support IGP on this pour mu yooyu he regulate this du fi nekk tey di support any traffic comme dafay violate law but that's why the traffic or code mu ne la the traffic offense law bi wàññi ko fi so still we want to maintain that law up to when 79 years ago still we are relying on those laws how many degree holders we have PhDs masters law how many lawyers we have still we cannot create our own regulation to try to govern boobu ne dafa match with our economy so gëm na ne IGP and the minister can do something about this moo tax ñu recommend police suñu defee loolu ñu indi uniform fine each of the offense la mu ñaata moo fine bi soo tey man su ma téyee nga ne ma one signal dina xam lii moo fine bi du ma dem di waxtaan mu fine bi tam mu méngoo with di economy because nit balaa ngeen a naam ne fa balaa ngeen fay nga am moo tax léegi of course always Sénégal example Sénégal tey seen fine bi ñaata la ñu ne some of the minor offense because section bi loolu la di fa muy section minor offense 3,000 ngay fay 3,000 today is around how much is around 300 plus based on the currency nga ñëw mu ne la 6,000 9,000 but daily each offense soo ko fay ko Sénégal is 24 hours soo téye am das minor offense su la si téye nga fay ma fay receipt bi police du ma téye offense boobu fii ba 24 hours so now xam nga people lan lañ driver di def léegi soo demee boola da ngay ut police nga ko am naa offense moom rek so mu ne la ok offense mu bindal som daa nga neexal ko sax pour mu bindal offense number 1 nga fay ko mu ne si keesu nguur gi offense number 2 nga fay ko mu ne si keesu nguur gi offense number 3 mu fay ko les 3 offense bi tey boobu ñaata la 9,000 9 is 1,000 plus soo fekkee ne moo bu nekk muy jox 1,000 plus to the government that's not a revenue it's not a revenue end of the day ba xaalis boo du dem ay poche nit ñun dafay ni di comply with the laws so gom na ne government su def uniforme mu talit wit mu méngoo wit our economy loolu tamit mu publish ko ku nekk ne am offert bu ma def ñaat la ba offert bi ñu ne offert mu nga defee 10,000 la fooy jëlee 10,000 loolu waxtaan ngay def end of the day moo tax government is raising revenue on the subject matters and also compliance yu dee mën a am because tey soo fekkee ne the standard we are quoted from UK bill mooy 1997 1948 loi bi boo standard UK la ñun est-ce que ñu naa UK ñoo am économie we cannot tell mënuñ count suñu boobu ñoom lañ doon ñooy raw yee bëgg nañ ko ba aguñ fa moo tax nga yow nit loi boo xam ne dafa mën a maaju di économie pour mën a dimbal askan bi loolu su amee su fa jógee mu créer lu ñoo ma digital payment nambaye di jox leen di cash to cash dafay indi corruptions government tey mun naa mobile banking mu créer account money you can pay that straight Sénégal introduce nañ ko tey most of the people here am na mobile app fo am na fa xaalis you feel affaire nga fay direct to the government account end of the government get revenue liggéey dafay wàññi liggéey dafay wàññi corruption soo lii soo demee si document mu fa ñun yaakaar naa government dina ko endorse pour mu gën a njëriñ ñun yëpp after muy mën a connect to road safety because some of the activities I will inform the general public is one of the leading causes of accident in this country because tey nit yi driver seen fit dalut ñun ku fi am dalut nag mënut a lu dal yaay xalaat police bu la téye ñaata la war a téye ñaata la war a fight xam nga soo fekkee loolu am na nag end of the day dafay nekk threat to the general public ñun loolu bëgg na mu solve ñu ñëw si point number 4 muy
di operational foreign vehicle si biir réew mi man dama ne Gambia dañ foog ne am nañ ECOWAS protocole boo xam ne suñ nguur ji ñoo ko saay ñun gëmoon naa ne ñoo ko bind tamit bi ko bu nga ko doon bind daa parafit ñun gëmoon naa ñoo ko saay moo ñu gofaan not moo gofaan Gambia ba moo gofaan West Africa amaana rek mu nekk lu waboon na ñun yëpp dañ ko soo comply but now I don't know any other sector but transport sector ñun ECOWAS protocole lan lañ njëriñ since 1948 ba tey ñun di bi ECOWAS form ñu seen protocole boobu lan la ñu njëriñ Gambia that's the question people need to ask themselves ndu loi bi nekkul ne it's just for only you it's for all of us the 15 member states but in free movement goods and services under Article 5 Gambia amuñ ci njëriñ I'll repeat this word Gambia on Article 5 free movement goods and services Gambia amuñ ci njëriñ kon waxtu dafa jot pour ñun Gambians we not only government state ñu taxaw gis na ne it's our responsibility to protect this economy it's our responsibility to protect the economy of this country and our security and our sovereignty ñun yëpp suñu wargal la ku nekk am nga ci yelleef ku nekk am nga ci responsibilities tey soo demee suñu market we have many non-Gambians they are welcome they are part of ECOWAS today ñun yëpp am nañ ECOWAS ID card but jéem si border bi nga seen baat dinañ ko recognize so what is the purpose of that document you go with your document your ECOWAS identity card you are subject to payment on official by authority comme ne government moo ko fa teg jox ko doole jox ko lépp moo la ko teg kon ku la ko teg government ñun ñu la jox any official receipt on the subject matters ñun bu ñëwee 2017 on the subject matter we engage the government no, I think form nañ fi benn tribute di journalist I think many journalists are part of that delegation to Karang because dañ wax government ne lii government ñoo ko def it's not about the union it's the government tey blockage bu nekkee border Karang fii the government of the Sénégal they are behind it bu la si kenn na the blockage at the border Karang Senegalese border is caused by Senegalese government stopping Gambia commercial vehicle to enter Senegal is caused by a Senegalese government. Not any union, not any community. The government is behind them. 100%. Now, I'll give you an example. In 2019, we formed a delegation through GTSC with some of the journalists and some of the authorities from GTU. Dembe border, we do all necessities at the border arrangements. Senegalese authority join you. Laissez passer. Ñu fay sa waruñu fay ñu dem we move 100 meters away ay waa dëkk de bloc moto bi di village and société ñëpp ñu ngi ko gis ñu wàcc pour waxaa ñoom foo lañ jëm Dakar loolu fa wut dañoo yóbbu dafa am soxla non boss bi waru la yóbbu ñu la war a yóbbu ne ko non but passengers are not from Senegal they are from Gambia we are from Gambia so we are going to Senegal ñun boss driver du pick benn passenger non oto du romb mu nekk puusan pour mu wàcc as the head of the delegation commencé waxaa ñoom some of them commencé ma recognize I get assault verbal assault here and there but that's part of my job so bu mu fii ne mënuñ dem commencé di dóor moto bi noise problem start ñoo driver toona ñoo driver toona dafay back stand from the garage up to border est-ce que mën naa nekk so ñu naxanta ñoom saka bu nekk ba moto bi toon ñu ñëw ba si border bi ñoo si authority report xam nga de what they told us the authority at the border they go and negotiate with them you are the authority at that border yow yaa represent président Sénégal foofu yow kii mu block the national corridor koo xam ne yow yaa ko jóg go ahead jóg ko green light nga stop nga demoon négocier ak moom who is behind that seat tey mën naa yow su nga defee fii within 10 minutes PIU ñooñu fa fekk tiyagas ñu kon nañ ubbi suñu bot Olof Njaay nee na ude lu mu la gis noonu la laa awee ñun luñ prier suñu bopp Sénégal loolu ñu jàppe the government of the Gambia signed transport agreement with Senegal in 2018 forced presidential council meeting up to date it cannot be implemented the Gambia government go further set up a road corridor management committee I'm one of the members ñu all driver yi ñu jaay leen permit the small amount is $3,100 up to date government mënu ba tarif yi fekk permit yi expire ba tey mënuñ ko implement
Still those drivers are requesting that money from the Gambia government. Mënuñ ko jot. In 3,100 smaller amount. Nga téye government téye ko ndoxo nit up to date mënu laa extend the positive response. Still we think that we have free movements. Tey only GTSC moo allowed Sénégal no only one route from Dakar Banjul. Xanaa Gambia du ne de Kaolack du dem Bissau du dem Mali du dem Burkina Faso du dem Ghana nañ xool Gambia fu ñu nekk demee. It's our responsibility to protect this country. Now let's go back to the ECOWAS protocol and Article 5. Dafa ne I will share the document with you guys. When a commercial vehicle registered with the territory of the member state carrying passenger may enter. It's not compostable. May enter to the member state. But now, go to our environments. Any type of number plate go for Mali, Conakry, Burkina Faso, Ghana, anywhere. But Gambia commercial vehicle munta gene fen. Xam nga kañ la gena? So fekk na am nañ lu ñu wa region trade fair. Region trade fair mean Magal Touba, Gamo. It's a trade fair for Senegalese economy. We are not economy, we know what the economy mean. Jamono boobu nag duñ téye kenn because it's a business opportunity for them. Economic, it's a tourism season for them. It's a region tourist. Because tey Gambia government ñu ngi welcome tubaab bi because suñu dinañ jënd caaf dinañ jënd kobo dinañ jënd loolu mooy économie bi. But in during that period mos ngaa nekk driver bu ne boole ñu doo dem ba tey demal dina la téye waaye jamono boo téyew la ñu téyel tay bi because jamono am nañ si yow interest ba tey amuñ si yow interest. Donc loolu dina am solo pour ñu government xam ko ñun tey loolu foog naa ne government ñooñu gën a xam bi ko ñoo sign document bi so they cannot bank on that document ñun loi boo xam ne ñun ñëpp a ko bokk ñun Gambia di ko implement our other member state are implement still ñun ñu rely on that document kon ñu ñoo ful suñu bopp. These people are doing anything possible to protect the economy of their country so ñun ñu ubbi suñu opportunité for them kon ñu bëgguñ si réew. And number two tey lan la Sénégal di wax mooy ne te soo demee Kaarang am na market bu fa nekk market bu mag te ku ñu tukki Dakar xam nañ ko di ngay wàcc garage bi nga jëndee ndox o nga jëndee biscuit o nga whatsoever loolu mooy économie grow am na ñu koy jaay vendors street vendors ñu they make their livelihood na daal loolu mooy économie soo fiir na ne soo fekkee moto jógee Baara directly di dem foofu dañoo yaakaar that business so they are protecting that business. Let me give you example from Farafenni Jara Soma before bridge market nekkul fa big market. Thousands of people ñoo fay jundu anam where are they today because of bridge bi moo tax kenn nekkul fa because kenn taxatul fa so su Gambia mën a sacrifice loolu waaye Sénégal war bañ a sacrifice li to Gambia the my funniest part is Sénégal Gambia benn bopp la kenn mu ko xam ne yooyu caaxaan la du dëgg I'm very sorry to use that language but it's not true non sa mbokka benn bopp doo ko def li Sénégalais open their border for Guinea Conakry Sénégalais government open their border for Guinea Bissau Sénégalais government open their border for Mali. Even Mauritania is not part of ECOWAS, but why Gambia? Kon duñ benn dañoo na mbay di naxante duñ benn and also sa doomin tey sa bëgg mu sànni ak protocole beneen you cannot implement it loolu dëgg la may mbay caaxaan ñu wax lu la moo mën a nekk ñun fil na ne lii dafa war a dagg ñun ñu ñoo ko mën a daggal as Gambia because we are all victim on this kon we need to come together work with our government ñu jël ko mu ne tey government am na maison bi ñun am na suñu maisons our roles are different ndu we make sure nan de suñu bët ba mat sekk ngir lan pour suñu future generation coming it's my obligation to protect them to create a conducive environment for them no I'm going to do it with my team we are going to do it not for them but for the interest of the Gambia because the Gambia is our Gambia do we understand for to protect the interest of this country ndu mënuñ koo jóg for the interest of the individual out there I will not take it no my colleagues are not going to take it lu am na may enter but ñun still you ñu bloqué ba still ñun leen bàyyi freely no they have access to our economy anyhow they want but we cannot go we are remaining within that 400 kilometers today ñaata people ñoo bëgg a def investment in the subject matter they cannot because of the environment is not there so dina jot pour ñu xoolante si bot waxante dëgg so we propose in our recommendations number one all foreign commercial passenger vehicles will stop at Basse as the final destination for all of them in Southern Bank.
moto yi jógee fu mu jógee si équation fu la ñoo émancé garage non du leen tere Basse Gambia la bokka du border Basse is not a border Basse it's our legal right to create our domestic laws to protect our economy our securities kon tey we are not denying them but we are going to control them in terms of security in terms of our economic growth and job creation for our Gambian. That's our responsibilities. Because Gambia, but Basse is part of Gambia. It's not border. So we could create a garage for Basse. You know, the leaders Gambian transport. You know, them fen. You know, feed their family through that. Because today, the 89% of the Gambians are not working with the government, are not working in prostitution. They are working individually. So it's our responsibility, all of us, to protect those people. Kontay lolu jonna recommend moy number one point moy ne nan créer garage at Basse mais soné lo mu nekk foreign commencer garage pour Gambia mëna ko njëriñ. Let me give example tay. So il amé passenger fi ko nga bëgg dem Guinea Conakry ou Guinea Bissau. Nga aga border like people like me or you have little bit understand about the protocols. Nga bëgg argue with the custom officer. Not individual custom officers. No dama wara dem loi jonna ma doole xagalum la wax. Now you need to take a guarantee at the border. Because they go in there, so they go jai or go jai. Look at the strategies they put in place. Even Senegal and Kumasi and Kodevle. We are with you. I'm like evidence you are different. You never put a guarantee. Purungam duga. So they may so gain in Gamma Jahal. No Halbula amount. Close to half of the money. Fogajele. One of them. Munga them, but you need to take the guarantee of 200,000 program them because what they be Hamun and Jai or Gojai. Younger wa come and munge struggle. Prum outcome that trip more than 10,000 or 15,000. Nga put 100,000, 200,000. Funga jele. Mwana bull them. Those are all measures they are put in place. But ñun so yosum border is freely open. Ken du len sonal lol na defora daga. Ñebe olof ñaan mbéjum kanam borom dom ndey moko sa dom ndey mokoy faj. Li nak ñun ñoko fay su mbok as Gambia. Sénégalais mom dañoo make decision totally moy ne ken du dem. So demé ci li do dem. So né Sonaba do dem. So dem Badiara do dem. So demé Samé do dem. So demé Karan do dem. So dem Kreb do dem. Sénégal nguuru Sénégal ñoko def. Kon lolu wartam na continuer. Nous say let me give example. Hanga lu mu jural Gambia. Su économie mo tema number one yaay xagn di Gambia commercial vehicles business because luñ am dañ koy share with the non Gambians. The foreign commercial vehicle. And number two, in our economy sa mu ngi ko affect. Let me give you a typical example. Tay so fi nekké nga gis bo ci bari ñu ngi jaar fi dem Casamance. Mo tax bu ñëw be Kaolack nga jaar Farafeñe dem Casamance is the shortest way. Du yoon bi yebana. Bal trafe choose jaar Banjul ñoo ferry ta fa 3 hours. Hal ferry mu cross dem Brikama dem Jena. Ban mo yoon mo gëna sori. Fi but now passenger on board fi la am demuñu Casamance fi la ñam. Tay most of our business community members su ñu Sénégal they prefer to use those buses because then dañu bagage ñun they are bëgguñu fay custom because any product going Gambia wala fay custom man right based on the value but su ngakay border without those vehicles on the transit the bus driver lu mu leen di waagay ñu bus dafay charge gay de su ngakay mo ne custom ne may on the transit benn custom sax amul loi ci doole pour mu charge those product on board because goods are on the transit ba moto yooyu you and I every day ñu leen di gis ko trafic bi ñu ngi wàcce bagage yi so government is losing revenue number one number two lu xamuñ lu ñoo indi sax in terms of security wise xamuñ lu ñoo indi sax tey kus bar na Gambia kenn amu fu mu jógee ñëw most of the ñëw si moto la ñëwee because at the border entrance point they ñëw they are on the transit but custom du leen di escort but every day most of the Gambian people gis na moto yooyu ñu ngi wàcce Latrikunda Talinding Banjul Brikama Jarasoma Farafeñe so dañoo toog Gambia ñu toog di seelaloo mooy continuer rek wit dem foog ne bëgg na Gambia bi loolu dafa war a stop number two ñu ngee ñaxañ Gambian employment so lii su amee su ñu defee lii rek on def dina protect moo tax jiitu yu suggest number one these people are gonna remain stop at Basse number two ñu nekk transit duñ drop duñ pick du ànd na message ñu ko war a defee soo nekkee on the transit on the ECOWAS protocol warloo wàccee warloo jël loolu la loi bi wax that's why even custom bring their e-tracking system to monitor those trucks loolu su amee rek gonna create economic growth for this country
So saying it's not part of the document. So let me give example from our transit goods. So they Bissau. According to the agreement with Senegal, our last agreement with Senegal, Masonko agreement in 2024, Motabunega for office 75,000 CFE for transit Banjul to Bissau. But today we are paying 285,000 CFE. The agreement is 75,000, not subject to any declaration. But today we are subject to declaration and we are paying 285,000 CFE. Is it good for the economy? That's why I should clearly you down because cost involved is too much. So they may Gina Konaki, you pay nothing less than 300,000 CFA. You are very good in mathematics. Check you CFA. Close to 40,000 bring up past Senegal. On the transit. No, those goods are not subject for Senegalese economy. What the Senegal need to do is to protect the economy. More put the cost more in logistic cost for escort. But now you got Gina Konaki, you pay nothing less than 300,000 CFA. Go to Mali, you pay nothing less 600,000 PA. That's close to $70,000 for pass Senegal. Where are you going to get the customers? These people are doing business. That's why our port, the port expansion, they mulogin jering because they hangalu indi because transit goods more than our domestic goods. Because they Gambia you consume rek munta indi galfi. Su ne galfi cost involved, they motor bagage ñu yok. So through transit, they know see that cost. So motor defer reflect our domestic market. Automatically, motor dege yeb nguur yeb di ñoo hecho transit. Because transit defer reflect our domestic market. Because gal su ñëwé mu indi life for example Gola Saron Bank commencé na yahu. Even new roads commencé na yahu. So nan tok ñu bay mi yeb yahuat. Ñu ngi this our money. It's a taxpayers money. No. What in talk government never put in the priorities. You maintain the road maintenance. For what? Sustainability and number two, value for money and number three, road safety measures. Because these are fundamental things in terms of safety the road users. Number 6 is about the lack of garage. Limom ngu den si fail. But you want to fail ñun Gambians. Ñun ñu fi nek right now. Because all land belong to the state. Am I right? No, these are commercial use for the general public. But so they make KMC with the population, no garage. So they make Banjul with the population, no garage. West Coast, the garage cannot accommodate even 10% of the vehicles. CR not, you are not. So lolo ñu bay muy continuer. As Gambian, the government am na all legal right pour mu jël land mu compenser la for the interest of the Gambian people. Council am na all right. They are collecting levy from the fuel pour land. Car park fee. Since establishment of the council, man fekk na ko fay na ko ñu bari fay na ko fii dañoo dem si kaw tan nga fekk council staff muy fa yaa ngi ko jox juice lu ñu woowee garage juice fay na ko fii ba bugg a dee ana alal bi ban garage lañ si fi sampa ba 2006 or 2005 or 6 the central government make a declaration moo ne you're going to pay through fuel each litre 20 brut up to date ana garage bi the government is not fair to transport workers they are not fair to the public tey soo bëggee tukki sa doo am foo jëm. Let me give example Sénégal ci wala seen ñu garage bu nekk Kaolack fii foofu ala la woon ba léegi town la Sénégal foo mu de xoolal pompier seen garage fu mu nekk foofu dëkk la woon ba léegi garage la because tey average of the Gambians they are used commercial vehicle pour their activities so war naa nekk private government bi pour probably the Ministry of Transportation the Ministry of their role is not about only road su ma benn road no you can't keep building road people are still suffering on the road mënuñ dem seen soxla war ta mën a nekk you build road to create effective transport system but so many motor nekku di dem nag fu ñu jëm no am urging Mr. Ibrahima Silla not Jena had mu war transport workers mu war dëkk yi everything is very good Ibrahima Silla is very good pour mu war road infrastructure but na dem hold garage yi nit yi fu use pour use road ban condition la nekk war naa mën a def loolu dem Baara dem Farafeñe dem Siaral dem Yuwaral dina am false information lan la askan di jànkuwante loolu maa ngi ko ooj bu baax pour mën a make very good policy for the Gambian people but still Gambia government ñu ngi def very good roads but transport ko bi become a problem still kon these two are not linking together so feel na ne Honorable Ibrahima Silla lii war naa ko mën a priority nu waxtu bu nekk maa ngi ko ooj mun loo represent nit ñi xamoo si ban coono lañ nekk xaj na sometimes am na union some you can mislead them but su demee si ground bi meet with the operators meet with the clients yi meet with the Gambians ña la wax exactly lan moo nekk xew
so that mën nañu am policy directions ba garage mënuñ ko provide bara garage tey soo waajee ferry doo mën a dem you spend your 30 minutes balaa ngay dem Brikama di same Serekunda musiba Banjul doo dem fu ñu jëm dañoo bàyyi loolu muy continuer soo waa ñu ne laan amut laan kañ lay am Gambia size ma du yokku de size bu nekk loolu lay mel du yokku so it's the high time pour ñu try ñu prioritize ko no in 2022 before election so after election they will do a survey on this with the government some of the places are being identified as a garage but up to date kenn xamul mbir boobu fu mu toll the government Ministry of Transport take the lead of the service but if the ministries are not speaking each other dina jafe pour government people njëriñoo ko ñu feel na ne government war na am na taxaw sa ñaar tànga pour ñu nekk ak askan bi because garage is not about only drivers no it's about the general public the passengers the drivers even security aspect ba moto bu jógee Basse mu dem wàcce si ma buntu kër kenn xamul lan la indi mu jógee Jine Conakry mu ñëw wàcce si buntu kër kenn xamul lan la indi moo tax FD kus mu ñu ree si yoon bi moto ñoo ko indi moto ñoo ko indi because we are not putting proper measures to protect our economic environment we are so garage is one of the fundamental things wax na muy mun naa am ni regulation mun naa ni security ñun gëm na ne survey report suñ ko toppee dina xam ne fu ñu identify it's a very good place ñun dégg government mun na amee because tey those 10 millions 20 millions mën naa yóbbu ba government du problème de mun nañoo provide within a second for the interest of the Gambian people so moom financial aspect is not the issue government am na many modalities only tools to get finance on the subject matters so lan lañ nekk di xaar the government for ñu ngi ko ne di sona because of lack of garages we have Ministry of Lands we have lands and surveys we have physical planning we have Ministry of Transport still we cannot achieve this up to when so we are blaming our previous leaders so still suñ jaboot dinañu blame ñu tamit so ay ñu bëgguñ bokk si loolu and you understand Basse we understand the council join na fi 2 garage in URA loo xam ne visit nañ ko ñu feel na ne it's a very good environment in terms of economy security and job creation mooy Basse bypass benn ñu ne one of the company moo ko jënd muy Jawel moo ko moom ba daf ko develop mu nekk PPP with the government with the council other one council ñoo ko moom ñun through our service for temporary measures Gambia government su mun a provide $500,000 within 2 months mun nañ ko changé commencé garage xam nga lu muy indi dafay di ko njës Basse dafa xat trop ñëpp xam nañ ko dafay créer environment for job creation because les taxi ak tukki yu fa nekk mën na ñëw daw diggante boobu ak Basse normature gën a gën a business opportunity for the ñu fa nekk ñu seetlu ñu fay nekk end of the day mu ngi yokk koom-koom réew so loolu mu ngi si document number 6 7 tuk-tuk bike car or tricycle tuk-tuk tey soo demee ci our current motor traffic act they are not allowed to do passenger commercial transportation loolu la loi bi wax doo gis any law in the motor traffic act current motor traffic act fu la ne ku tuk-tuk mun naa def commercial transport operators for passengers mun ta nekk ba tey am na ko système bi mu ngee daw ba est-ce que ñu la ko war a bàyyi muy continuer soo waxee ñu ne la politiciens yi jóg ñu ne la we are creating employment for who the 90% of them are non-Gambians who are you creating employment non-Gambians that is our priority but ñun Gambien ñu ne Gambien bëgguñu liggéey bëgguñu liggéey the sector is not regulated man du ma ko def because bëgg naa nekk millionnaire gisuma future in the subject aw na du ma fa dugga ñun yëpp dem nekk nañ doxan dem tukki nañ nekk nañ doxan soo nekkee jëlee sa réew you can do any type of work ba sa dëkk mun la ko because di nga gis sa baajen sa yumpaañ ñun ñëpp da lay yaakaar soo fa gis future doo fa def moo tax ba si secteur bi regulated Gambien mi ñu bari dinañ sa liggéey ba tey si not régul moo tax Gambien ñu si dem moo tax tuktuba daanu bi lu mu yombee ak a yomba daanu dafa utee moto amul barrières su pante sax suma classe yi ñu amee am nañ poids mun nañu pante daanu and number 4 ñu respect di traffic rules because toppuñu moom fu la nee jaar ñoom they are very independent beneen loi toppul leen fu la pax bu leen duga and also insurance na cover passenger for in case of any accident for compensations le government su ko defee dina ànd ak ñoom ñu foog na ne government su ko defee lii dina créer another environment for job creation for many Gambians su ko defee dina si am njëriñ number 8 about shortage of sand and gravel quarries tey ñun yëpp bëgg nañoo sampa étage
even Quebec ku ne sax bu doon samp étage but now étage loo ko sampee muy xeer ak suuf amaana ak ciment ba tey kuwaare dafa nekk problème Gambia moo tax tey pour nga jënd suuf cos dafa bari sa ñaar moon salari affaire Gambia sa ñaar ba ñetti moon ngay dajale mën naa am benn trip suuf yow kañ ngay sampa sulub kañ ngay sampa sulub yow soo war a boole sa ñaari wéer salari pour nga jëndee ko benn trip suuf kañ ngay samp ñun Gambia tey suuf du suñu problème am na suuf ba lu des mooy proper regulations moo tax ñu urge government pour ñu work with the communities ñu créer ubbi more regulated quarries mu yoo xam ne dafa mën a match in our environment we are economy pour mën a dimbal Gambians and also ñu bañ a wul bi quarry ba mu nekk kumba bu am dee kumba bu amul ndey in fact mooy ne quarry bi government moo koy def ba bii moom individual ñoo fay dem I don't want to mention ba am na quarry yu am na bëgguma mention any company name ba am na quarry yu fi nekk government du nga ko day use their government projects suuf bi du nga ko day use but now government fu mu tëj mooy Sanyang foo la ñoo dee ubbi tebu quarry nu ñu ngi ko aye Gambians are we fair to Gambians yow you want to protect government infrastructure but now xam ne man mu dajale 20 years maa sama su ma nekk yow waroo maa protect ba léegi man maa dem jël suuf boo xam ne ni man ama si ñaar xel yow am nga si ñaar xel pour ma sabee ko su ma nekk bal yow government pour nga def sa ko suuf bu baax bi ba moo tax tey suuf bu ñoo sàcca Sanyang ñëpp di ko wax even 25,000 noonu la bëgg a jënda because nit yi da bëgg a protect their infrastructure ak government bi war nañoo te proper testing modalities about this sands because am na suuf yu fi nekk loolu d'accord dafa bari suuf waaw government soo fee askan ñu ngi ko joytu kon government la mooy sa wargal pour ñu dem ñu test proper test not bring certificate does not issue de certificate does not issue de bring the document waaye si we are satisfied non wéer da nga certifié moo fa nekk woon neeful fa certificat bi moom moo du wax ji suuf bi mbaa qualité bu ñu soxla loolu mën a jox au not ba tey mini Gambien d'accord na suuf yooyu quoi suuf yi baaxul soo government war nañu mën a am urgently pour ñu def test yi ñu ne suuf boo xam ne ñu lu tekk suñu xel bi sax mooy ne suuf bi government ni ko di ko use suuf boobu government ni ko di ko use kon ñu lu ñoo njortu loolu moo am government fu ñu tëju mooy Sanyang muy comme Koftal foofu la ñoo tibee suuf seen constructions ba ñu ngi ko aaye di Gambians individuals kon loolu war na moo tax government war a kuwaare boobu na ne dafa nekk equal access muy government muy companies muy individuals loolu su ko defee rek dina am jaama ak tamit ñu ba su ñoo tëj kuwaare because this is commercial sector da nga ko war a communiquer to the people ba tey driver dañoo jóg di ba kuwaare ñoo kuwaare tëj na fekk na la nga la sa fuyel de demee foofu who gonna refund you that money and number two nga ebbe si yoon police ne kuwaare dafa tëj du yow soo demee ku lay jox suuf def laa yor receipt di privé mu la jox ñoo kuwaare ñoo waroon de ko dem ko tëj police yi jël wér sa time tardé la suba ba ngoon loolu war ta mën a nekk government su teg kuwaare fa lu tax mu ko toog du war na mën a communiquer through the representing organisation like GTU and others xam ne kuwaare ba ñu ko tëj because of ABCD we can directly communicate our members bal tey sonn na si trop xëy nga yee nga ko ñëw tëj na doo xam lu ko tëj bi sax soo koolee nga make inquiry you can have even positive response loolu bugg na mu dañ su ñoo tëj nañ communicate through medias and organizations ñoo xam lu tax ñu ngi koo tëj ba nekkul ne maay tëj loolu mu foog na lu war a mën a nekk the final one mooy recently police dañ def operation kon go on to police guys go there the police dañ defoon benn opération lu ñu wooye OIG corridor am na garage yu bëri yu fa génnee muy airport Johnson muy madame Kunda Johnson Sénégambia yu neem dem ñu gomoon na ne police yu ñu defee proper consultation with the stakeholders waxuñu ne duñu def seen liggéey ba mun nañoo wàññi di challenge bu mu jur askan bi ak drivers yi and also mun na mën a àndaa suñu safety measures te soo seetee madame Kunda Johnson dafa connect many satellite village in that areas soo jëlee garage bi nga ne ko xam ma fu ma jëm yow xam ma foo jëm nga ko jógee fi ba xam ma foo jëm soo ñu war a wàcce liggéey war a dem di village yooyu what are you creating for them ñu war a jógee village yooyu ñoo war a ñëw xel liggéey loolu la nga di create soo seetee airport Johnson it's a transit point tey dëkk dafa connect many towns and satellite villages
fa la ñoo tasee ñu mën a ñoo dispatch ba te aussi tey ñu government place boobu war na ko mën a di ko organise sax mu créé fa taxi garage ku ñëw nga you can have taxi to go to your final destination and also even create shelters for passenger fu ñoo toog. I am from Brikama West Coast suy taw da nga gis ni taw si roon taw muy taw seen kaw xamuñ fu ñu jëm environnement ba fooy taxaw suy taw fooy taxaw si taw ngee taxaw taw sotti sa kaw su taxawee suma classe driver ñu ne du la yóbbu bi ko yaay tooy kooku yoo ko kee koo du dem liggéey andomatu si naaj bi jamono bii ku fa nekk di wut moto du dem si nga naaj lay taxaw so government war naa mën a di organise that place mu nekk as a transit point transit hubs pour lan yombal demee parce que si ñoom mën nañoo toog xaar moto toog xaar seen moto buy leen di yóbbu o dugga seen taxi bu fa nekk pour mu yóbbu seen destination but one of the day lu ma gën a tiitloo sax mu doon taw muy ngelaw so di ñu fa nekk di a very good number ñu bëgg a daw dem ji dat petrol station bu fa nekk fekk moto yaay ñëw yàlla moo ko rafetal lu ko di distant mairie yooyu paa yooyu ñu bëgg a daw bu ko bëgguñ tooy mu ngee daw moto bàyyi ñëw loolu that alone can cause an accident so government mun na bàyyi environnement mu nekk noonu rek mun nañoo créer ay organise shelters parce que suy taw ñu am fu ñu toog su ñu xaar moto ñu am fu ñu toog taxi yi fa nekk ñu mën a transport nit ñi soo demee in developed country lii moo fa nekk so why we cannot adopt it we are adopting their laws we don't know whether they are practiced in the developed country all their transport shelters picking points have shelters because nit ñi fa suñu health conditions are different ku feebar duñ tey average of the Gambians moto yooyu la ñoo use so foog naa ne government da war a coordinate with union bi ñu work on this as soon as possible pour mu yombal dem driver yi askan our economic growth. So once again, GTU submitted this document of the government of the Gambia on the 3rd of September 2025 at Ministry of Transport and all relevant stakeholders. So government promised nañu dinañu feedback as soon as possible in the government position on the subject matters with these recommendations. So we are waiting for the recommendations. That's that position. Senior positive, alhamdulillah. We believe so, we hope so. They will come positive. Senior negative nak, we dem bëgga pour ñu joñu justifications. Why negative? Su lo am nak ñu able to convince us. Wassalam. Su lo amul nak len nak union dina decide what is the next step because it's our obligation in our legal framework to protect the members of the members. We are going to do it whether hook or hack. We are going to do it. Duñ ko di ci jokk because gom na ne lii jëriñ la pour askan bi. These are obligations in their day-to-day operations. Man am na si mandate, government am na si mandate. So that is why we bring this proposal to the government, share with them. So fekkee ne government ñoo na positive, am na yaakaar ne day na ko positive. So dinañ work on the implementation strategies. Naka la koy defee? Because understand some of them are short time, some are we need some procedures. We are going to cooperate with them. Su ñoo negative nag, we expect them to give the justification why negative. Su loolu amul nag so dinañ seet lan la mën a def pour make sure ne luñ achieve ñu am ko loolu luñ si fekk na dinañ ko si jël with good faith xam na ne Gambia mooy ko jaral so once again di leen sant di leen gërëm for your time and the support in this subject matter because I will attest this the Gambia media fraternities are very good friend with GTU dëgga suñ rôle bi suñ job bi play a very crucial role inshallah we are here with you dina work together any information you need from us wala ñàkk ko am de because this is the information for the general public. Inshallah, this document we're going to share with you. You can go through it because this is our views. The public also can go through it because we are here to represent them so that we can have a better transport industry for the Gambian. Assalamu alaikum wa barakatuh. We also have some issues or some concern. Like we would have loved the tourism to go all year around. As we here in Gambia today, our season is only 6 months. So the other 6 months, we are at home, no business. So eventually, we will find it very difficult to develop. Because 6 months you work, the other 6 months you spend all. So there's no development. Okay, second point also is about garage. And definitely it is very important to have garage. In that case, you can able to coordinate or control your members and to facilitate better service for your guests, the tourists. And also about security. Security is very important. In our sector, our business,
we only rely, as I say, only 6 months. But again, there are a lot of insurance or people take that business from us, from local taxis, private individual owners, etc., etc. So we are urging the authorities to help us in that sector. Also, all-inclusive is a major crime. We have been saying at all levels. Up to Parliament, we have been writing to them officially. We have meeting them for several years. What is a concern? All-inclusive is not here to serve for betterment of all stakeholders. This inclusive is only for only few people or few companies benefiting. They are the top two ones. All-inclusive benefit, not Gambians, I can say. Only foreign operators are benefiting. But the majority of the stakeholders our Gambians are not benefiting because all money goes back to the people there. So we are appealing, and we have been saying this all and over, if the government can look into this strategy better for the stakeholders, for our interests. And also, we are appealing once again for government to consider this proposal. Thank you so much. ñëpp di jiital na bi te suñ président bi ak ñi koy jàppale vice président ak second vice président ak képp ko jógee ko ak fu waay mën a jógee ko ñëw rek te dara taxaw laa ñëw fii lu may GTU transport bi ak yéen ñi nga xam ne yéen tamit yéen a ngi jógee ci miide yi di ñëw di teewee lii yéen tam ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen sant kontaan bu baax nag seen ñëw fii ñun ñoo nekk ci transport yi ngeen di ci yëngu def naa dégg ngeen ni ko kilifa bi waxee dañ fi nekk nag ñun pour jàmm bu mooy lan dem ak ñëw bi nu muy yombee ak am kaaraange dem ak ñëw dafa war a yomba ci driver yi su ko defee dina mën a yomba ci client yi su ko defee dina mën a yomba ci nguur gi waaye ñun ñetta ñi ko bokka nag kenn suy jéem ñaari ñëpp toog dafay jëfeñ mooy police yi ci lañ bokka NRA ci lañ bokkat suñ defaree son yoon bi dem ak ñëw dina yomba police yi tamit duñ joxee kaaraange yoon bi jox nit ñi seen àq dem ak ñëw dafaa yomba waaye gis ñoo ñëpp def pour ñoom ñun defuñ seen liggéey ni ñu ko war a defee suñ président bi laal na fi lu bari ci suñ diggante ak Sénégal ñun dañ ko dunda ñun ñoo doon daw fii time 1997 di ebe Brikama di dem bi Ziguinchor so li ñu am foofu yëpp li ñu fa xam yëpp li ñu fa gisee xam nañ ko waaye nag soo ñëwee dry now man mu nga wax man suma 36,000 moo nekk ci loxo nguur benn tey mun ma koo jot because driver yi ñoo ma jox seen xaalis ñu jaay ñu membre licence boobu Sénégal moo ko wax licence Gambie permit lañ ko wax pour ñu mun a dem Sénégal ñu ne dañoo jot ticket dañoo ubbi yoon bi pour ñu mun a dem Sénégal ñëw léegi ñu ngi dem defe naa 4 to 5 years ubbiwuñ delloo ñu suñu xaalis loolu nañ maa ngi ci turu suma président bi di oo ministre bi nañu delloo suñu xaalis nguur da ngaa dimbale nit ñi waaye doo mën a jël sa xaalis baadoo la toog demuñ delloo ñu suñu xaalis driver yi toppa nañ ma léegi xas nañ ma saaga nañ ma bétaay boobu nag report yi bëgg naa journaliste yi ngeen bokk ci secondly yéen a ngeen laaj suñu président bi what is the next step ñun nii lañ dee doxee kii góor la balaa moo def dara itam daf dee bind nguur toog ak nguur waxtaan ak nguur suñ demee ba nga xam ne léegi pexe amul ci la ñoo def suñu sit down strike li nga xam ne ñu bari bëgguñ ko di dégg ñun sax bëgguñ ko de waaye nag journaliste yu jërëjëf ngeen jëf am na ñoo xam ne nii dañu dee understand waaye suñ defee suñ strike sit down strike bi ñun duñ yàqal kenn de waaye da ngaa dégg yeneen media house di wax di ñu agges bu baax a baax lu tax ñu taxawal suñ moto yi parce que xale yi mënuñu dem jàng waaw nuñ maire yaa ngi gë ñun joxuñ pour loolu de dañuy fayet suñu raay suñu àq la ñuy toppa àq boo toppa nag am na keneen ku moo giteen bu ko naan next time yéen tam media house yi balaa ngeen ñoo agents wala di def dara ngeen di egsi si ñun di ñu laaj ñu ne balaa ngaa mbéj dóor gémmeñ ñu sàmm nga xam lu moo wëlis waaye toog rek yow xamul laaj da am na nag ci ñu ma xàmmee ci yéen si daaw strike bu nekk dañ dee ñëw Brikama ci office dañ dee rang am na ñu ma xàmmee ci yéen bu baax su boobaa yow soo fa génnee da nga xam lan ngaa wax waaye yow soo déggee ne tël rek nga ne waruñ koo def déedéet laaj ñu lu tax su ne amul jëriñ soo amee ne ñii dëgg lii moom waruñ koo def nga door a wax waaye ñun li ñu tax ñu si daaw strike dafa nekk genuine reason
nekkul ne fuel moo yokka rek ñu déedéet waaye luy yokka dafa bari ñun ñëpp yéen ñëpp xam ngeen ko loolu yaa ngee jënda oo jënduloo waaye xam nga ne léegi dunda Gambie sax dafa jafeñ because maalo beeg diw beeg loolu laal dafa jafeñ waaye paas moom bu ko kenn yokka te borom paas bi itam foofu nga war a jënd fuel itam foofu nga war a indi dépasse léegi yow naka ngaa demee soo kon ñu ngi leen a sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm ko fi ñëw si jàmm dellu si jàmm wasalaam